हम लोग आज स्टेज पे मरकज़ अहम फ़नून हमने गैलरी आर्ट के साथ आज जो फ़नकल इस्लामी है, इस्लाम की जो डे है इस्लामी आर्ट, तकरीबन 15 फन का फनदान और पेंटिंग भी आए था। ये सपोर्ट मिला माह यासीन से कि ये फ़न इस्लामी ज़ाहिर करे गैलरी फ़नून। जी, तो हम आए सीमा साहब ने बैठे आप बताएं अपने अल्फाज में यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो बहन है इसने इसको ये हेड कर रहा है, इसने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो आगे हम चलते हैं, ये आपको गैलरी भी सब कुछ दिखाएंगे। और चीमा साहब बताएं इनको ये क्या हो रहा है। चीमा साहब चल भाई आप इधर आए, देखा क्या इसके हवाले से? जी, सुल्तान साहब ने हमको दावत दी यहाँ आने की, हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पर सारी चीज़ देखकर बहुत खुशी हुई। तो हम इनका तहे दिल से मशहूर है कि इन्होंने हमको दावत दी। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। This is from Maha Yasin from this sister. Okay, so can you say something about this to all viewers? Can you Yes. about this? المعرض كان اليوم الأسبوع الماضي الخميس الماضي كان عندنا مشاركة لجمال الخيل، فكان مجموعة 60 فنان وفنانة مشهورين حضروا المعرض تحت رعاية In how many times that you have done this? Come on, look at now. So especially this how many times? One minute. And you are a professional artist and you have any degree from university as about artist? From Singapore or from outside? Yeah, nice. From how long you are working this art? 8 years. 40 years. So you are mashallah professional. And we are really proud for you. And especially as a teacher, we are very proud of your assessment and especially from brother countries. So we are really thankful and we are really proud for you. And especially the art I saw here, the Islamic art. So we really appreciate. I don't have any more to explain you. Thank you. Okay. This is here. Okay. And this one. Meaning the word is suddenly stuck in one place. This is when you have the restrictions and moving and the economy is slowed down. Yes. But then the economy now it's Growing now after the COVID-19. it's falling. Yes. But then my family But this is only the helping people from the Yes. top side. yes. Yes. Our Yes. And the country's government and political organization. Your doctors, police, army, and everyone who helped in the COVID-19.
والوارث. She did it. But this like a fish. What is this? Pitan and another materials. Okay. And that's what you already explained to me. هذه فنانة زهرة خلع. تجريد. Okay. هذا الفنان رضا وارث الخط. هذه الفنانة دانا ميكس. Okay. اللي هو خط وزخرفة. هذا الفنان هذه This is Islamic art. This is also Islamic art. And this is also I think with camel. Yes. Yes, there is a camel. شوف Pakistani people here in Saudi Arabia. So I request you to promote this. Is our sister. Really, we are very proud for her. Really, I'm very thankful to her to invite us here. شكرا. الفن لغة عالمية بين ما تميز لك أي دولة من الدول غير إنها رسالة تواصل بين العالم كله. كل فنان يدي طابع عن بلده، يدي طابع عن حياته، يدي طابع. يسعدنا ويشرفنا إننا يكون تعاون بيننا وبين العالم كله، لأنها هي رسالة. الفن رسالة توصل للعالم كله، تنقل تاريخ، تنقل تراث، تنقل حضارة، تنقل رسالة معنوية أخوية فيها تتحدث عن السلام، عن الحب، عن الأخوة، عن الترابط بين العالم كله. هدف تكاتف، والتكاتف يفرق من إنسان لإنسان كيف يوصل رسالته. إحنا نحب إنه يكون تشارك بيننا وبين العالم كله، مشاركاتهم ومساهماتهم برسالة السلام. فالفن رسالة سلام. شكرا جزيلا.